alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abanagana mena bala musaku mbabuza ku munaba Request TV. Abali mtaramanja, abali mu Uganda local Africa, namwe namena utagwera ku social media platforms nga YouTube ne Facebook. Mbeba zo kwani kusako dati mbanga mtu goberera, ne mbanga mtambala na faith. Tali nkata gemanya program the Sharp Talk. Nomuna butamale mu yatu sida munyumba wali ayambadde maruni lero. Mtano wa Yohana, omugenzi Yohana mutala mamoni na mama nkula musakera nga nkweba zo kwatale kula mwana. Tamale Mirundi era nga nkusabira mu mbagiro okubanga akuwa musera era ngero okubanga akutukumira ebyo byoyambadde mugerere mugamba obuyannubu fatu ambala fashion abafalansa abakola suit eno bali bamanyiti ne mu Uganda muri bera munno ne ingire ngwe ngazi kunyumira ate mwe kyemwerabidde Mussolini if you read the rise of Mussolini in Italy fascism in Italy ina bavuka balinga abali mu kupunga bambala red Mussolini the rise of fascism in Italy naba UPC bayine ebundi gwende mugabere radio ebyo bya radio ebyo kazati fe ndiro ndaba omusipi omusipi gono omuyika kati ndabagamba na factory ekola engatto ekola ki kola n'emisipi kati guno omusipi bwoba yambadde engatto eno gukubira wano ate kusuti ate kusuti oyina okulaga wama mwana ngeraga engatto eno mwana n'omusipi kati olina biraga ye fashion empya ate made in Uganda. This issue is made in Uganda. Tolaba crocodile zenyambala naki factory yawo genda bakupime buy Uganda. Let me tell you ani abikola ati kugambye muganda nge yabikola tuna factory yafu era president yamuwa okukola batunis mu Uganda monna yakola batunis bali bagala mubba nembiyingira mwati katende mubba batunis ngotafire yali mu internal affairs president yamuwa ye musajja akola batuni bamuyita Kachima uyu ye muganda ngoyo muto wange bwe tuli mu factory ezikola engatto kulokoda obikibyo ne mugate kugwanga Uganda. Yes. And buy Uganda, you see there is no patriotism in the business. If you want people to buy Uganda, make it perfect. Neto jako imposing abantu. I always ask them, tata ubu aba mukinjaji. Baina bucha na nga atunde nyamambi. Am I obliged to buy from him? Always? No. Ina kubanga akula biru atunda birungi. When you go to Italy, Fiat. Nenga yawe weri. Yes. Buy investing mu company echi. When you go to India, Tata. Abasajja abayindi bagenda ne baleta kangalia kamu ewaabo ne bakola mu gundi Tata every gundi in Japan Toyota bamugamba president wagenda e Japan Toyota ne bamugamba nti omusajja gwe bayita Museveni yagala okusisinkana Toyota yakola motoka za Toyota yagamba nti kamutumire mutabani wange kubanga nze bwenkebera mu motoka mu bakastoma abange Uganda tegula motoka zange nga tuvuga Toyota wa anti chenkubolira ndi mu muzija Dubai era abajja direct eri nali nabo beewunya Toyota agambye ati tetugula ngate zizijudde Toyota yajudde wano agula akasawo ka kilo 10 akasukali mu supermarket aba supermarket bibamanyi bukiri Madivan tamumanyi ekituufu kubanga te Madivan yamanyi betika amanya muzijawa mu bitabo bye mu supermarket mu bitabo bya Toyota tetuliyo ate kamba buli Mitsubishi ye yali company esinga okukola ebyokulwanyisa mu second world war. Mitsubishi when Japan was disarmed baddayo mu motoka India Tata ne Bajaj bwe bagala okulaba prime minister wa India n'amalede kikasatu nga tabalabye government evaako Tata ne Bajaj bali basatu abagagga bora tabawadde budde anti oyinza okugana okulaba Tata nga kyakuwulya kigenda kuleeta inflation economy neegwa kituufu nnyo naye wano mu Uganda wano Africa ani gwe tuyinza okugeraganya kwabo if you want to meet Museveni until recently waliwo hoteli ekalangala gy'olina okugendamu
n'owaayo dola emitwalo 5 oba 10 ngangula ki olwo Museveni omulaba ekiro ngangula ki kulwa president and ate owange as a result crooks bwe bamala okulaba Museveni beekubisa naye ebifaananyi bagenda babitunda. So by Uganda must be reflected in quality. Nti bano lwaki bannayuganda bagenda mu mivumba engoye empya zebakola mu Nyanza omuvumba gugusinga okuwangaala. Yes, kakati sinza kugula lugoye lupya ffe nga tuzigula. Nagamba omusajja oyo wa select government nemugagwa ogudde yaddiranga amasuuti mbwatonera ababukedde abawangudde ekigo Gumbya nemugaga can we associate with abawangudde ekigo you are killing your market. Gamba nti the best dressed couple jempe suuti yange naye tetuyinza kwambala suuti z'ababigo Gumbya ababukedde. Marketing, the problem here is marketing. Yes. Mzee Tamale, mawulire genfuna genkyafuna ko agali mu luvuuvuumo mukwano gwo CID director Akuro Grace mulwadde ali ku ndiri ese n'abeemuwonye leka naawe kubanga mulwadde ogamba otya ate nze nali njagala kenyeko n'Akuro. I've been saying nti Akuro is a problem of this country. Why? Teri mu nsi yonna I support Museveni, ekyo no question. Yes. Yampadde ne sente zange ate nnyingi kubanga olw'okuba okumanya sente Museveni ze yampadde nnyingi baagala kubbako 8 tokkiriza ate ng'ani azibawa nakakubye nenkakuba kakati endesimu ogiraba ogiraba eno there is a meeting in Serena. I'm watching them here. There is a meeting in Serena. I'm watching you kusimu wano. I'm watching you. Ono technology tewali amuyina babadde bagenze kulandira yini naye kindabikira ne Museveni ayinayo alternative force kuba bagenze kulandira yini ekintu kyabwe ne bakikuba nze kulandira yini mbadde mbawulira naye waliwo eyakikubye babadde boogera kulandira yini anti baleeta gundi baleeta kino ekinankani nti boogerera ku Zoom bannange ekyali ku Zoom sawa 9 ogw'ekiro kyaliko abantu 6 kakati abantu 6 ng'omu ku center tabanne n'ayogera n'ono kozesai eyakiyingiramu dda. I'm telling you, you were naked mu gavumenti ya Museveni temuli kyama n'eki era kyeyayogera kituufu. Museveni yagamba nti Kagama nketta ayina ekyama yagamba biri mutwe gwe wabayagala ajjamujjako mutwe naye baakwata ekyabeera bannange ng'ekiri ku Zoom abanene ku Zoom ne baseka ne bagamba aka Museveni kaliko abantu simanyi bameka ekyabwe kyali ky'abantu naye ng'ekiromba wulira ku ssaawa 9 ono nojjako kendi you release my money. Okay. Tosobola kulwanyisa na political opponent. You ask the military. You cannot every army that invades Kampala leaves the Jinja Road as an escape route. You cannot fight me for the war hardened. Since about 1 million lunana nga nzibawa mubabbeko lunana walala ku sente zirabibwako ezanyoko gendo bama bugo ga nyoko ddamu omubike kalenzi gwe nyoko yafa obati wafuna amabugo ddamu omubike nti yafudde talina obutuuka gyakoladde wejja kuyingiza tuleera you younger girl release my money today. If I don't get my money today, then I will go back. I will fight. I will not go back to the president because I have all of the documents. You girl, you are sitting on my money. She is about 1 million lunana. Gamba all watch. Wow, mzita damoto kamile ku basajja ba police. Abatu bonya bana baboda boda. Njo nabadde makindia unenga bana baboda boda bona. Musajja mukwata. Ayagala emitwalo 5. It should be the emitwalo 10. It should be the means of it. Embere kimu gwanga. Anti zembabuze ekintu kimu. Nti Tunisia Ben Ali yali president. Aba city council Tunis city ne balumba omwana ne yeeyokya. Government yasulako. Was this man of Tunis State Authority, was he taking the money to Ben Ali? No. Zali zizenga. Kakati Museveni batasobola gamba ku Minister wa Internal Affairs nti abapoliisi be essaawa mu Uganda waliwo ayina essaawa. Ate buziriruddawa. Mu Uganda tuwulira ku kwaziina. Mu Uganda tuwulira ku nkoko ng'ekookolimye amatutuma gaggwawo n'obunyonyi. Ugandans don't buy watches. That's why
kyakuwa failed tetulina kitwambaza ki saawa no kakati omwana wa bodaboda yetamanya nti nesaawa 12 omwana wa bodaboda bamugamba ntwale ekajjansi ono omupoliisi nabagambye it is going to happen spontaneously bali kuba ejjinja baba mukono baba bewa poliisi ejja kudda munda kituufu there is an impending it is up to the president the president watches my program yes and if he's not watching he orders people to watch to record them the police must sit down and analyze everybody is poor buli omwe embeera gyali musinungi fene embeera mbi busomyo abaganda baga nti okuba mu lyenkejje obusomyo entejo magalo kama tebajiwa biwata muddo bwekiri for us what we have done fe abali mu maka otula ne family yo noga katusigazizza tuyira kye tuyita essential and necessary yes essential and necessary are different ekyetaagisa nekitalekeka essential and necessary all of families now must decide what is essential and what is necessary. Yeah. Essential and necessary ekyetaagisa nekitalekeka me I don't have a loan but if the family has a loan serve that loan. Yes. 2 children are not going to school kyogera Museveni mugezi you allow children to go back to school and you see abantu balabenga abaabwe tebagenze that's when it will expose poverty levels abantu bayike mu amasomero bajja omuzeta mu kimanyi abaana bangi abawala baba tutte Saudi Arabia bakola abazadde basinga bana bagenda kukola because abantu baavu ati kyenkubuulira nti ebyo byonna mwavumiriranga slave trade kati you go there wiringire abana bali kufuluma bagenda abana bali basoma muzadde nga bagenda obereyo kemyaka ebiri apologize to the Arabs yes mwetondera abawalabu abakola slave trade because you go there wiringire yes nti America era Trump yagamba nti ngenda kuzimba ekisenge ku Mexico era nakakati baba Haiti kituufu yes the Haitians katonda wawa this is why Europeans and Americans intervene why you create trouble for others nti bano abasajja balowooza olwokuba sibagira projekiti ye ono gwenda bono gundi ninkuleeba ku Serena nkuleeba musikazi nkuleeba hano nkuleeba naye bona oba totadde sente zange tujja kubagana paka ensi bwenaggwawo kakati nze kubulya nkugamba this is the time the president is listening to abuulira abapoliisi ti abaana bano mubalekemu as long as they don't disturb the hygienic conditions oba kafi ya saawa emu mubaweemu ki allowance kuba tebalina masaawa tebamanyi nateeta omusajja owa poliisi ayiwa empuuta eri ku sigiri muyire butto kayire butto kakupumbaavu ewamu oyina kiggwe and Museveni should address abapoliisi abo baboogera n'abantu babagamba tugenda kubakuba nnyo kubanga muganye kiyiwanga abazungu ababuuza tekemubambega kubanga abapoliisi balina ekizibu nti saako yaabwe wazalende ey'amagye ekola eya poliisi babasalako $5,000 ani azirya who is taking this police money ani azirya oyo kayigula yagenda nezisigalawo ochola yazirya abapoliisi babajjako $5,000 every month is it a saako is it what kati obusungu bwabwe bwonna ne babuleeta ku bantu ba bulijjo 2 ensambya bali kuyaka omupoliisi ono yagenze ku operation asanga amasannyalaze bagajjeeko how can you keep a barracks onuyaka what if we are invaded ochola how can you put so when they come with the anger nebajimalira ku their anger on us ochola you tell the president nti talk to the suppliers of power. Let me tell you, in the 60s, Mengo was receiving free power. All of Mengo's solutions were getting free power. Yes, that's why at independence,
power yavaako emmengo nga ono the Duke of Kent ali babakwata babba nga bateekako because at independence naye ng'Abaganda babagamba mbu amasannyalaze gajjako batule gatta abaki leero abazungu baali bagibaze ng'eyitira Masaka na Kasese ne babagamba nti leero weeyita leero weeyita ettaka ligwamu obugimu. By the time I grew up in the 60s ne gundi za leero bibaali bataddeyo waffe nabirabayo kakati nabagamba jjo ti yingini y'amazzi ali muyinula yingini y'amazzi yakola oluguudo okuva wali ku gundi okuva ekabuusu bw'obanga ova ekabuusu ng'olagawo mu basembuula oluguudo lubaddemu ekkoona bwe riti why to prevent a head on with the train ye kagenda yaleeta yingini y'amazzi najjamu ette kakati omusajja ajja kuva eno atomere train. After talking about it, what has happened? Soldiers rammed into a train. Abantu bagamba mbu train ina amasannyalaze agasookayo tekwata era zibatomera, but I think it is a fear. You tremble and you don't know where the clutch is, you don't know where the brake is. Kakati yingini y'amazzi yakoze oluguudo okuva eri ekabuusu waggulu, but ye yingini y'amazzi kagina was brought by yingini y'amazzi yali tamanyi the reason why there was a corner from Kabusu up there. There was a corner to reduce your speed, not to knock the train head on. The rains, what exposes Kajina is that the rails are still there. Ekyokubiri buli wabeeranga train wabeera waba ekiti epolo bagigala ne wabeerawo n'abasajja abakolaki abakuwoninga. Kakati mu Uganda because of indiscipline owa bodaboda era bw'onoonya mu Uganda mwe muli train etomera emotoka. It's not an issue. Mu Uganda we have 5 vessels sanka in Lake Victoria. Ekyo kimanyi wakyogerako wano tuyina emmeeri 5 eziri mu Lake Victoria wansi za bbira. Yes, emmeeri emu yatomera ginne waayo. Emmeeri and they were not in charge. The people who were in charge were not captains, baali b'amakyazi ne balimba Museveni mbu emmeeri emu yabaddemu ne tractor naki n'abisasula. When we brought to the president tumuwandiikira ebbaluwa, a businessman, me I'm a businessman, yes, businessman, President Museveni n'amugamba go and retrieve the vessels. N'awandiikira Minister of Works, I've allowed this man to retrieve the sunken vessels on his own cost. Kyebaakola baamuga yingini y'amazzi omulala, another yingini y'amazzi. And I use, I'm a mass communicator. When I use mazzi, I know what it means. Siraba kivuma kirala kyonna kyenkuvuma ekyo kyenyina okuvuma kubanga you are idiotism oyina bufaanana naye nkuteekera ddala ku level because I'm a mass communicator. Don't think that I misuse these words. I'm a diplomat. But when I use abusive language, njagala nnyo omuntu ategeera obwongo bwe bwe bufaanana. Yingini y'amazzi mu Ministry of Works wrote a letter to the man. We have received his excess letter dated such a date, allowing you to retrieve the sunken vessels. We have agreed on the following conditions. 1. If any of the sunken vessels is damaged in the process, you are liable. Bw'ajja nti omuntu nkuyambye omwana we yadroninze mu nnyanja naye bw'omuleeta nga waliwo ekibuzeeko gw'osasula. That's yingini y'amazzi. Again they said, the second condition, even if we retrieve the vessels on your own cost, this does not mean that we will take them. You will bid with others. Is him that yingini y'amazzi of works. They transferred the vessels to Ministry of Finance from Works. Baziremesi. Nakati zikyaliyo. Emmeeri 5 ziri mu Lake Victoria.
the man who is dead now bamulwanyisa ne bamutta was a close friend of mine. Kakati omusajja oyo yaleeta ba divers. He brought divers from Japan nga buli omu amuwadde $1 ne bakka mu nnyanja. Baakizuula nti most of these vessels are intact because the oxygen down mu mazzi they are not competing with not many things creatures use oxygen underwater. Yeah. 2 kyazuulibwa ng'emmeeri emu yatemwera ginne waayo eriko kituli butuli. It needs rearing over the water and it floats. Okay. I have a report. Kakati mu nsi muno naye all of these things will resurface. One day, one time. Nti balwanye nnyo okujjayo baseggirinya. I told you. Baba wadde babe. There is a powerful force. Muhammad Seggirinya and Alan Sewanyana, yes, they were given there bail, is a powerful no force. But bail. what about those who are charged jointly? Any sensible judge would say, these are politicians who can influence the investigations. Let me read it for you. A man who has been here. Naye system nti era omulamuzi oli asala ogw'embizzi oyo asala gwa mbizzi n'amalagala thinks that by disqualifying a case against Seggirinya by technicality has awarded Seggirinya a degree. I will continue abusing you as long as you do stupid things. Kakati nze katakata nakawandiikadde. Note. Wabuuza gyo n'ogamba mbu obutabo bwe wali wabugula. This book was written on 1st April 2012. Yes. But it doesn't mean it is a fool's day book. I usually write important reports and my book manuscripts on Sundays, which means when you investigate, you find that 1st April. Kakati kankubuulire. This man oba Onebe. Onebe. Yes. Bukedde yawandiise. Babadde bamujjoyo. What did Bukedde write about the Moviti man who was arrested by Kaka on allegations that he has something to know about the banning of Buddo, where 20 children were lost. Yeah. Bukedde ensured, Sebowa ensured. Kaka told the lies. Do you know what Kaka said? No. This man was kept in custody for 3 months. And the man vomited about 5 billion to get him out. Kaka. Kakati, Kaka n'agamba, we've investigated the case and I've handed over the report to the DPP. You so cannot investigate a case and hand it over to the DPP. 2, if really Kaka investigated the case, is it moving on a total back or a chameleon? Tetufunanga report. Eriwa. Sebowa ne kulubya. Naye obusajja tujja bukwata. We shall arrest them. You Sebowa and Kulubya and Ziribagwa, the book the editors will be arrested in the future. They have a lot of information. When it came to Onebi, with that man, I don't know him, Onebe. But I sympathize with him. We have not witnessed an exhumation. Inanga. Where is the corpse? Inanga. You would have, in fact, if people hear that there is a dead body found in a septic tank, people out of curiosity will come and storm the gate. Yes. Where is this crowd? Inanga, the angel of lies. Inanga. Do you know why I fight these people? No. That they tried to do these things to me. You see, the family says, the family will not pursue the matter. Which family is this? The family of Immaculate. Is it related to Jesus? Any parent would say, we want to see the killers of our daughter pursued. Talking about justice. You insist on justice. What if somebody else? Yeah. Yes. Chendabagamba, ntono muwala. Omukazi yesimbyewo okusikira mwenyina fefeka. How do you know that the people who killed the fefeka tebajja kutta? You were suspect. Yes. 2,
How did the police find out? And why is it that the lawyers of Onebi don't come out? Babagal. This man is suspected of killing one person or two. Yes. But these people you have granted the bail are suspected of killing people in the worst gruesome murders. You find an old woman, no matema. One of this bucket is backward. We shall arrest the bucket. I'm telling you. Unless they kill them, and I'm telling you. This man is the former Aladis of Massacre. Bamwini. You will see him in the media center. Bafunyeyo omunyampi waabwe ofuno kati agenda bwe ono simanyi Serugama tuveera ddala kaloli Serugama tuveera kaloli kati yagenda okuddaawo. This is a very powerful group in government. That's why me I don't take chances. Kubala dwente ezo nenzimalawo. I know, I fought these people for 8 years. I know how they operate. There is a very powerful group in this government. What are you trying to say? They are jointly charged with others. Nkugamba bino byaliwo ku Dr. Besigye kana katabona kawandika Dr. Besigye. Who to blame? Is it the market master or the madman? If a madman enters a market wielding a palm and creates a stampede in the market, do you blame the market master? No. I write here that the market master nabagamba one who is to blame. Nkugamba nti also why Dr. Besigye should be seeking a government of national unity. Every time we have by elections, Dr. Besigye campaigns for FDC candidates. Why do they join a parliament of a collapsing regime? Nembagamba. How can a serious businessman bring a new buses into the righteous city with no links with the Besigye? Bus the bus kubako. Besigye's madness, bakuba emotoka za feza taxi na mutar, tebakuba ku bus the premier gund. Secondly, I've had international groups criticizing government and the police for harassing Dr. Besigye and his band of destroyers who undermine business, including working places, schools, markets, and kindergartens. Let me pose a question. Who is responsible for this mayhem? Is it Dr. Besigye or the government? My considered view is that the answer is simple. If a madman holding a pang invades a market on a village day and creates a stampede leading to loss of lives and property, who takes responsibility? Is it the market master or the madman? One can blame the market master for not putting in place security checks over the market entrance points. However, a fair judgment will favor the market master. Before the coming of the madman into the marketplace, peace prevailed. It therefore follows that the solution would both to the buyers and the sellers to join the market master, president or government, to apprehend the criminal Besigye and not to praise him. He should be held responsible for the damage, not the who is responsible. Before the angel of death Besigye comes to town, there is peace. There is peace. When Besigye comes to the marketplace, a madman wielding a punk and creates a stampede. Who is to blame? That was my question. In 2012. How do we handle Besigye? Before Besigye comes to town, peace prevails in the marketplace. A madman, before the madman enters the market wielding a punk, whom do we blame? Can we blame the market master not to restore peace to ensure that the madman could not enter the market? No. We should apprehend the because they are encouraging instability, impunity. Who are you? Whenever Dr. Besigye is arrested, he is swiftly released. He's the only Ugandan who was bailed on treasonable cases, unprecedented in Uganda's history. When Haji Nasa Sebagala went to address unlawful rallies in Imbalala,
his car was subject to live bullet. Sebagala bamukuba amasasi agali live embalala ng'aganye gundi ng'aganye bwe bamutanaga nti